Hello guys, welcome back to this beautiful and awesome YouTube channel. And even here, please consider subscribing because a lot of udaku is coming. So guys, pale mbio tumeona Omondi has been arrested na amearestiwa with another 15 people. So wakiwa wote ni 15 na wamepelekwa hapo hivyo kwa court, na nitawawekea hiyo video muwatch hapo. Lakini guys, after venye amearestiwa, na the reason zenye imefanya walestiwe ni hiyo mambo ya kusema high tax of living, maisha juu, tax juu na mambo mingi tu pale. Lakini pale hivyo kwenye Nairobi Gossip venye wamepost that thing that Omondi has been arrested, kuna mambo imechemuka pale kwenye comment section juu tumeona pale hivyo kuna post yenye nitawekea pia hapo hiyo post. Kuna yenye wameandika Omondi has been arrested with him and another 15 people, lakini pia for 1 month ataarestiwa for the next 1 month in prison, all a bond or a fine of 10 and kakoma na 02. So guys, hapo hivyo ndio mambo imechemuka juu pale hivyo na Nairobi Gossips wamepost 10 koma alafu 02. So guys, hatujui kama ni 1000 ama ni ngapi. Juu pale hivyo kwenye comment section mambo imechemuka, na hizo comments zote nitawekea hapo nikiwasomea ili muone vile iko. So guys, after that I will back to you. So guys, ndio huyu Omondi and another 15 people ndio wanapelekwa pale hivyo kwa court wasomewe mashtaka yao, then wachukuliwe hatua kulingana na maamuzi ya koti. So if Omondi wataweza kulipa hiyo bond, of course wataachiliwa, lakini wakishindwa kulipa, of course koti ilikuwa imesema wataarestiwa for the next 1 good month in prison. This is due to ni mambo ya Omondi yenye amekuwa akisema. So acha tuone venye kutakuwa. Comment number 1, hiyo dhao 10 ikilemea Omondi muniite. Mwingine akasema hivi, dhao tu surely eliko na ulitufrauntia pesa juzi. Umeona? Mwingine akasema hivi, ni pesa ngapi? Mwingine akasema hivi, after 900 tunaenda 1000, hiyo utalipa tu. Mwingine akasema hivi, dhao tu surely na ulitufrauntia pesa juzi. I think so, hiyo imejirudia. Cha tuone next. What's 10 0,2 ama hii topic siku 10. Mwingine akasema 10 ndio nini ama ni 100 shillings. In case na hauelewi ni nini, this is what Nairobi Gossips wamepost. So guys, watu wanaendanisha na hii. Ukiangalia imewekwa 10 koma na 02 fine over unlawful assembly. So guys, in case uko unaelewa, sasa hivi ushaelewa. So guys, after those comments, so hebu tuambieni Nairobi Gossips ndio wamekosea ama ni nini? Juu comments ni mingi, hata kuna zingine mingi sana zenye sijawekea guys. Ni mingi over 500 comments zilikuwa zina comment. Watu wote wakushughulika na hii mambo ya Omondi kuarestiwa for 1 month. Wote walicomment kwa hiyo comment ya 10 na kakoma na hizo 02, na zimeleta mambo mingi pale hivyo kwenye ukurasa wa Instagram. So guys, mambo ni mingi, muda ndio mchache. Tuendelee kuombea Omondi na hao watu wengine 15, tuone kama wataachiliwa ama wataingia pale hivyo kwenye prison for just 1 month. So guys, mambo ni mingi, muda ndio mchache. Consider subscribing because a lot of udaku is continuous coming. I will see you on the next one.